much significant about that. Next, we will see the chemical properties of the benzene diazonium reaction. That is, அதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன products எல்லாம் prepare பண்ணலாம்னு. I told you we can prepare 8 products. Okay, the first product that we can prepare from this is by the sandmeyer reaction, naming reaction. So what is sandmeyer reaction? So when you treat benzene diazonium chloride with CuCl, cuprous chloride, in the presence of HCl, you get chlorobenzene. This is the first product. Similarly, when you treat benzene diazonium chloride with the cuprous bromide in the presence of HBr, you get bromobenzene. That will be the second product. Okay. Now we will see the mechanism of this reaction, which is very important. We will know some points regarding this. Now, if I entrance the question, in sandmeyer reaction, we take a cuprous ion and not cupric ion. Why? Because if you mechanism if you take cuprous ion will donate an electron. That is, it will undergo oil. Copper will undergo oil. I mean, cuprous ion will undergo oil to produce cupric ion in that one electron. And then the one electron will attack this benzene diazonium chloride molecule. I told you, at the slightest provocation, nitrogen will come out and it will result in the formation of the phenyl free radical. Phenyl free radical form. And the Cl minus ion that is present in the Cu, Cl minus ion, you get chlorine free radical plus one electron. Now this one electron in the chlorine free radical, phenyl free radical combine chlorobenzene உனக்கு இங்க ஃபார்ம் ஆயிடுறது. ஓகே, இங்க ஜெனரேட் ஆகிற இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த Cu2 plus கூட ரியாக்ட் ஆகி it undergoes rig, reduction is gaining electron, Cu plus is regenerated. The mechanism புரியுறதா? I will repeat you once again. Mechanism is, in the first step, cuprous ion will dissociate to give you cupric ion plus one electron. This one electron will attack the benzene diazonium chloride molecule to produce phenyl free radical, and chloride ion will produce chlorine free radical plus one electron. This chlorine free radical and phenyl free radical will combine together to form chlorobenzene. In the chlorine step generate on the one electron, it will react with the cupric ion that is generated in the first step. It will undergo reduction to form cuprous ion will be regenerated, and the reaction will proceed in this manner. If you have understood the mechanism of sandmeyer reaction, now tell me, in the chlorobenzene chlorine, this is the question. You can see the question here. Okay, in the chlorine in the chlorobenzene comes from where? Chloride ion of the benzene diazonium chloride, HCl or CuCl, or all of the above, or any of the above. Actually, it should be any of the above. Tell me. From where it comes? CuCl phenyl benzene diazonium ரெண்டு இடத்துல இருந்து வருதா? ஆமா சார். Anybody else? Cl minus. Benzene diazonium chloride ல இருக்கிற Cl minus ல இருந்தா? Option A வா? Yes sir. நீ என்னடா சொன்ன யோகானந்த்? ஆப்ஷன் சியா? சி அண்ட் ஏவா இல்ல வெறும் சி? ஏவா சியா? ரெண்டுமே வா? பியா? ரெண்டுமே. ஏ பியா? ஏ அண்ட் பியா? ஏ அண்ட் பி. ஓகே, ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் பி. வேற ஐஸ்வர்யா? சியா? ஓகே. ஓகே, C, A and C. Aishwarya and Varun, what do you think? Which is the source of chlorine? C
C, sir. C. Okay, வேற ஐஸ்வர்யா? No idea. Okay. So, இப்போ பார்த்தேன்னா now see look at the reaction very carefully, look at the mechanism very carefully. First stepல வந்து Cu plus இருக்கு இல்லையா, இந்த Cu plus எங்கேருந்து வருது, CuCl இருந்து வருது, கரெக்டா? இங்க மைனஸ், இது பிளஸ். ஸோ இது உடையும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும், Cu plus plus Cl minus. ஸோ இதுதான் இங்க வருது அண்ட் இதுதான் இங்க வருது. ஏன்னா இந்த குளோரின் திருப்பி அந்த குளோரின் சொல்யூஷன்ல தனியா இருக்கும்டா, அது அயானிக் காம்பவுண்ட் நான் சொன்னேன், அது தனியா இருக்கும் சொல்யூஷன்ல. அது இஃப் யூ டேக் அ பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு சொல்யூஷன் இப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா அதுல வந்து உனக்கு அந்த பென்சீன் டயசோனியம் அயான் இங்க இருக்கும், இப்படி பிளஸ் இப்படி இருக்கும், Cl மைனஸ் இங்க இருக்கும், ரிங்லயே இருக்காது அது. ஓகே, ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நம்ம இது கூட மட்டும்தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும், இது கூட நடக்காது. ஸோ ஏன்னா இந்த Cl வெளியில வந்தாதான் கிப்ரஸ் அயான் ஃபார்ம் ஆகும், கரெக்டா? Cl மைனஸ் அயான் வெளியில வரலன்னா கிப்ரஸ் அயான் ஃபார்மே ஆகாது. கிப்ரஸ் அயான் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா இந்த மெக்கானிசமே நடக்காது. Therefore, chloride comes out from the cuprous chloride solution, cuprous chloride compound. Okay, so and the reaction goes on like that. So it's not A, it's only C. So that's why you should understand. Entrance ல ஒரு क्वेश्चन இப்படி தான் வரும், சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன்ல இருக்கிற அந்த குளோரோபென்சீன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ மெக்கானிசம் தெரிஞ்சாதான் உன்னால அதை எழுத முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் குளோரோபென்சீன். ப்ரோமோபென்சீனும் அதே மாதிரி தான். Even you add CuBr, cuprous bromide in the presence of HBr போட்டேன்னா you get bromobenzene, second product with the benzene diazonium chloride. Third product, I told you if you just warm the reaction, warm the solution, diazonium chloride in the presence of water, hydrolysis panena, nitrogen will come out. In all the reactions of benzene diazonium chloride, nitrogen will come out, resulting in the formation of phenol. So phenol will be the third product. Chlorobenzene, bromobenzene and phenol will be the third product. Next product, benzene diazonium chloride H3PO2 போட்டேன்னா திருப்பியும் நான் எல்லா ரியாக்ஷன்லயும் N2 வெளில வந்துடும், இங்க H வந்துடும். Identify the reaction by looking at the reagent. H3PO2 reagent பாரு, அது என்ன பண்ணுன்றது நீ கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +1. குரூப் 15ல பார்த்தனா NPOS and B, நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மத். NPOS and B ல வந்து phosphorus lower oxidation state +3, higher oxidation state +5. நம்ம இப்பதான் முன்னால பார்த்தோம், நம்ம HNO2 ல பார்த்தோம். So phosphorus வந்து +1 ல இருக்கும்போது it will be highly unstable. Therefore it will tend to lose more electrons or either to go to +3 state or +5 state போறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். That is phosphorus +1 will try to go to either +3 state or +5 state. So in that process it will lose more electrons. When it lose more electrons, it undergoes oxidation. Therefore this acts as a reducing agent. Okay, so இதுதான் அந்த பாயிண்ட் இருக்கணும். நான் ரிமெம்பர் தி ஆர்கானிக் ஸ்கீமா உனக்கு ரிவைஸ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லையும் நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஐடென்டிஃபை த ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் த ரியேஜென்ட் போட்டு பண்ணேன்னா reducing agent na enna, it will add hydrogen. So when it adds hydrogen, pH la vandu H potena you get benzene. That's the fourth product. Okay, so fourth product with benzene diazonium chloride. After the fifth product ella romba simple, idu ellame sandmeyer dhaan. CuCN podra and moonu reaction me vandu sandmeyer. Remember, you can list it down probably. Sandmeyer reaction la vandu you can also write it here extra, pH N2 plus Cl minus in the presence of CuCN, HCN potena you get pH Cn plus N2.
இது மூணுமே வந்து it's a sandmeyer reaction. Okay, so this you have to remember. Sometimes you may get a very simple question. Which of the following represents sandmeyer reaction அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணுத்தையும் கொடுத்துட்டு all of the above ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்போம். கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் entrance examல. Okay, so that is the fourth product. Fifth product you get with cyanobenzene, nitrobenzene, nitrile, benzene, nitrile. And then if you add NaNO2, that is nitrite, sodium nitrate potena, you get nitrobenzene. So இது எல்லாமே வந்து this will இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து they will form intermediates for the conversion reactions. நம்ம ஆர்கானிக்ல வந்து கன்வர்ஷன் பின்னால படிக்க போறோம். அந்த கன்வர்ஷன் எல்லாத்துலயுமே வந்து இது இந்த இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So that is the sandmeyer reaction பார்த்துட்டோம். And nitrobenzene. So அடுத்த ஆறாவது ப்ராடக்ட் இது. ஸோ ஆறாவது ப்ராடக்ட் வந்து nitrobenzene. நான் சும்மா 8ன்னு சொல்லியிருக்கேன். We can have as many products as possible from this because depending on நம்ம என்ன reagent போடுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து you will have the other compound. N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride. Suppose if you add HBF4. HBF4. So இது acid இது H plus BF4 minus. Boron is a group 13 element. Remember, it will have அதோட valency வந்து BF3 தான் அதோட valency. BF3 தான் அதோட valency. Okay. Although it can take up an extra pair of electrons, it is not stable in that species. Therefore, அது react ஆகும்போது அந்த இதில் வெளில வந்துடும். So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி nitrogen will come out. And then nitrogen will come out. So you will have HBF4 நம்ம BF4 minus போடுறோம் அப்படின்னா இது வந்து maybe we'll draw it in a much more elaborative way before drawing this so that you can understand better. Suppose you have this PHN2 plus BF4 minus. Okay, so this minus will go here, this plus will come here. Okay, so now this is a benzene diazonium fluoroborate. Benzene diazonium fluoroborate இருக்கும். இதை நீ ஹீட் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி போரானுக்கு வந்து 3 தான் வேலன்சி. BF3 will come out and as usual nitrogen will come out. Plus மிச்சம் இருக்கிற ஒரு fluorine வந்து it will get attached to the ring. So fluorobenzene form ஆகும். ஆஹா சாப்டர்ல நீ fluorobenzene preparation ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? Do you remember? எந்த மெத்தட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா fluorine வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவான காம்பவுண்ட் அது. ஸோ ரொம்ப ரியாக்டிவான காம்பவுண்டாக இருக்கிறதுனால அதை அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும் அது. இட்ஸ் அ வெரி ரியாக்டிவ் காம்பவுண்ட். ஸோ ஹாலஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தடில் பண்ணுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? நான் வேணா க்ளூ கொடுக்குறேன். ஸ்வாட்ஸ் ரியாக்ஷன், ஃபிங்கல்ஸ்டீன் ரியாக்ஷன் எது ஒர்க் ஆகும் அதில்? ஆமாம் இல்லையா? ஓகே, ஆகா சாப்டர் முதல்ல முடிச்சாச்சேடா. டெஸ்ட் எல்லாம் வேற எழுதிருக்கீங்களா? ஸ்கூல்ல வேற டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்களா அதுல? ஓகே, ஸோ ஓகே பார்த்துக்கோ. அப்போ நீ ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். நீ படிச்சது தான் உனக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நேமிங் ரியாக்ஷன், Bose-Schiemann reaction. இது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் fluorobenzene from benzene diazonium chloride. From benzene diazonium chloride is called as Bose-Schiemann reaction, replacement by fluorine. So simple ஆ எழுதணும்னா, ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதணும்னா, you have in the
பென்சீன் டையாசோனியம் குளோரைடு வந்து அனிலின்லேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டெப்பையும் வேணாலும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அது இது வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோரோ டெரிவேட்டிவ். ஸோ தென் வேற என்ன காம்பவுண்ட் நம்ம இன்னும் விட்டு போயிருக்கிறதுல 6, 7 we can have then replacement with the aryl group. So if you take aryl group, so if you take AR N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride, pH nu எழுதலாம், AR nu எழுதலாம். If you treat it with benzene, in the presence of an alkali, so you will have AR pH plus HX plus N2, HCl plus N2. We call it as diphenyl or biphenyl and the மாதிரி சொல்லலாம். For example, if you take a benzene diazonium chloride, if you take a reactive species like this, N2 plus Cl minus para bromo benzene diazonium chloride, if you treat it with benzene C6H6 in the presence of an alkali, you have bromine and the ring அப்படியே வந்துடும், and then you have one more ring attached, the benzene ring இங்க attach ஆகுது இடத்துல. So you have para bromo diphenyl or biphenyl அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். இது காமன் நேம் இது. plus N2 plus HCl. எல்லா ரியாக்ஷன்லையும் N2 வந்து வெளியில வந்துடும் உனக்கு. So irrespective of whatever the substituent we take it in the ring, benzene ring, diazonium triangle நம்ம எடுத்துட்டோம் சொன்னோம்னா we get a para derivative. Say for example, if you take say benzene diazonium chloride N2 plus Cl minus, if you react it with say nitrobenzene, nitrobenzene, and the group number எடுத்துட்டோம் சொன்னாலும் if you treat it in the presence of an alkali, you get the same product. So you get the coupled product in the மாதிரி. So you have para nitro diphenyl. So whatever the substituent that we take in the case of the benzene, இந்த குரூப்பினுடைய டைரக்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உனக்கு வராது. இது நைட்ரோ குரூப்பாக இருக்கிறதுனால மெட்டா பொசிஷனில் எப்படி வரும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. யூ ஆல்வேஸ் கெட் பேரா சப்ஸ்டிடியூட்டட் தான் உனக்கு வரும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த இடத்துல வாட் எவர் பி தி ரியேஜென்ட் தட் யூ டேக், யூ ஆல்வேஸ் கெட் அ பேரா ப்ராடக்ட். Whether you take an activating group or a deactivating group or no group, you always get a para product. So always you get a para product. So this is what is most important in the case of this coupling reaction. இது வந்து உங்களுக்கு NCERT-ல கிடையாது, பட் என்ட்ரன்ஸ்ல ஒன்று கொடுப்பாங்க. இதோட நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து Goomberg-Bachmann reaction for entrance. Goomberg-Bachmann reaction. இங்கே இது கிடையாது. Bachmann reaction. So Goomberg-Bachmann reaction is a preparation of diphenyl derivatives, and whatever the substituent, we always get a para derivative of that compound. You will get. Okay, so இது வந்து ஜெனரலா நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு reaction. So now we will see some other miscellaneous type of reaction in the case of reactions of benzene diazonium chloride. Some other miscellaneous reactions which are of entrance importance. Okay, so first one, if you take say phenyl N2 plus Cl minus, so
So what are the various products that we saw? I told you it is important, so we will give a quick review of whatever we have seen in the case of the 8 products of benzene diazonium chloride. So the first three product is the sandmeyer reaction we have seen. So that is chlorobenzene, bromobenzene, cyanobenzene. We have 3 products that are formed here, and then fourth product will be the phenol when you warm it with water. Fifth product will be, if you treat it with H3PO2, you get benzene, reduction I, benzene vandadum. Sixth product vandu, then nitro NaNO2 potena, nitrobenzene vandadum. Then seventh product vandu fluoroderivative, fluorobenzene vandadum unakku. Then eighth product vandu coupling reaction madri, you have diphenyl or biphenyl, and whatever the group that you take will be the product. So you get 8 products: chlorobenzene, bromobenzene, cyanobenzene, nitrobenzene, fluorobenzene, benzene, and diphenyl, and phenol. Okay, so these are the different products that you get. Okay, so now we will see some other miscellaneous reactions of benzene diazonium chloride. So you take any benzene diazonium chloride or bromide, then you take SnCl2 bar H plus. In the reagent enna pannu theriyuma? What does this reagent will do? What is this reagent will do? Identify the reaction by looking at the reagent. Any idea? Reduction after. Reduction. Tin, SN tin எந்த குரூப் தெரியுமா? Cassy-getinlay group 14 carbon groupல வரும். அது carbon groupல வந்து +2 +4 will be the 2 oxidation states. +2 will be the lower oxidation state, +4 will be the higher oxidation state. Cassy-getinlay lead. So இதில் பார்த்தோன்னா +2 will be the lower oxidation state, +4 will be the higher oxidation state. +2 oxidation state increases down the group, +4 oxidation state stability decreases down the group. So இப்போ டின்னு எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா +2 வந்து it increases down the groupன்னு சொன்னேன். So increases down the groupனா SNல வந்து +2 will be more stable than +4. +2 will be more stable than +4. அப்போ என்ன ஆகும்? +2லேருந்து அது +4க்கு போகாது. ஓகே, இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதை நான் உனக்கு அதில் எக்ஸ்பிளைன் டு. இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இட் வில் ரியாக்ட் அஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மாதிரி அது ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மாதிரி பண்ணால் ஏஆர் ஃபீனால் குரூப்பை நம்ம ஏஆர்னு போட்டுக்கலாம். ஏஆர் NH NH2 2 N இருக்கு இல்லையா? HH அங்கே ஆட் ஆகிடும். HH ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா யூ வில் ஹேவ் தென் HCl. So you get aryl hydrazine. NH2 if you remember aldehyde chapter la நம்ம படிச்சிருக்கோம். சொல்லு. இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் போர்டுக்கும் வருமா இல்ல என்ட்ரன்ஸ்லாம்? போர்டில் வந்து டைரக்டா வராது. இது போர்டில் வந்து டைரக்டா கேட்கலாம். ஏன்னா இது வந்து மெட்டல் ஆசிட் வந்து ஒன்றும் ஒரு பெரிய இந்த ரியேஜென்ட் கிடையாது. அது இட்ஸ் a very common reagent. So although it is not mentioned in your textbook separately, there is a possibility. Because both this reagent and benzene diazonium chloride are compounds, so they may ask you. There is a possibility. I will not say no. Okay, so hydrazine la vandu oru hydrogen replace panni if you add a phenyl group, so you will get this product. So that is aryl hydrazine. Derivative of hydrogen oda derivative of. So whatever you compound you take, so C6H5 N2Cl N2 plus Cl minus in the presence of SnCl2 bar H plus. Identify the reaction by looking at the reagent. So you get C6H5 NH NH2 phenyl hydrazine. Aldehyde chapter la nama padichom. Phenyl hydrazine coupling reactions with aldehydes la nama idu padichom. So
நம்ம எதை போட்டோம்னாலும் if you add zinc chloride போட்டேனாலும் இதே தான் உனக்கு வரும். If you add zinc chloride, zinc in the presence of H plus acid போட்டேனாலும் metal acid எது போட்டேனாலும் you get the same product. You get the same product, but இது vigorous-ஆ பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இது பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா you also get a primary amine. You also get a primary amine and ammonia வந்துடும் உனக்கு அந்த இடத்துல. ஒரு நைட்ரஜன் வந்து அமோனியாவா வந்துடும். அதாவது இந்த காம்பவுண்ட் ஃபர்தரா நீ திருப்பியும் if you treat it with zinc எக்ஸ்டென்சிவா நீ விகரஸா அதை ரிடக்ஷன் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா you will get a primary amine. ஓகே, ஸோ இது வந்து அடுத்த ரியாக்ஷன் இது. Then last type of reaction வந்து coupling reaction. It's called as coupling reaction. So you couple two aromatic compounds together to get this reaction. So what is a coupling reaction? So when you combine or benzene diazonium chloride with another aromatic compound like phenols or amines, they form brightly colored azo compounds. That form pannu. Formation of azo compounds when benzene diazonium chloride combines with say phenol or amines, they form azo compounds. So such type of reaction is called as the coupling reaction. Okay, so we will see what is that reaction. So you take benzene diazonium chloride N2 plus Cl minus, and then you can couple it with benzene or phenol. So phenol இருக்கிற para position இருக்கிற hydrogen will come out. So you will have azo compounds in சொன்னோம் இல்லையா, this is the azo compound. N triple bond N, N triple bond N. So this is para hydroxy azobenzene. azobenzene ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட், அது பார்க்கறதுக்கு பயமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். nothing to worry. So if you can remember the reaction, then it is okay. So அதே மாதிரி if you take say aniline, amine எடுத்துன்னு வச்சுக்கோ. If you take aniline N2 plus N minus plus NH2. So NH2 இருக்கும்போது I told you it's a very reactive group. known pair இருக்கிறதுனால it serves as a very good nucleophile, and therefore அதில் வந்து அந்த para position இருக்கிற ஹைட்ரஜன் உனக்கு வராது. ஸோ இதில் வந்து we add alkali பேஸில் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் 273 degree Kelvin. இதில் வந்து this will take place இந்த பேஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆசிட் போடணும் இங்கே. இதில் வந்து இது அசிடிக்காக இருக்கிறதுனால ஃபீனால் இஸ் அசிடிக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, அதனால நம்ம இங்கே பேஸ் போடுறோம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான், என்ட்ரன்ஸுக்கு தான் இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இது பேஸாக இருக்கிறதுனால, அமினோ குரூப் பேஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வந்து ஆசிட் போடுறோம் ஃபார் த ரியாக்ஷன் டு அக்கர் இன் அ கண்டியூசிவ் வே. லோ டெம்பரேச்சரில் பண்ணும்போது ஏன்னா சொல்லு சார். அமீன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா? முடிய போகுது. இதுதான் லாஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஓகே சார். அமீனுடைய லாஸ்ட் டாபிக் தான் இது. ஸோ யூ வில் ஹேவ் N, இங்கே வந்து N double bond N, N double bond N, அமினோ குரூப்ல இருக்கிற NHஓட இங்கே எப்படி வந்துடும். ஸோ டைஅசோ அமினோ பென்சீன் எல்லாத்துலேயுமே இந்த இது டைஅசோ வந்துடும். ஸோ டைஅசோ ஆர் அசோ பென்சீன் தனியாக சொன்னோம்னா டைஅசோன்னு சொல்லிக்கலாம், காம்பவுண்டோட சேர்த்து சொல்லும்போது டைஅசோ பென்சீன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ டைஅசோ அமினோ பென்சீன். So that is another reaction, coupling. So நம்ம எந்த ரியாக்ஷன் கூட எந்த காம்பவுண்ட் கூட வேணாலும் we can couple it. Okay, so we will couple with some more 2-3 more reactions, and then we will do some conversion problems in this so that you will understand better. உனக்கு அந்த ரியாக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மனப்பாடம் ஆகும். C6H5N2 plus Cl minus plus you take CH3
OH. Paracrizol இல்ல paramethyl phenol அப்படின்னு சொல்லலாம். methyl phenols are called as crizols. Phenols are acidic, அதனால நம்ம இதை வந்து பேஸ் ஆட் பண்ணி அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம். So you will have CH3 OH. இந்த இடத்துல இந்த காம்பவுண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். கப்ளிங் occurs at para position with respect to the OH, with respect to OH or the NH2 group. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால one 4. So you will have 1 2 3 4. ஸோ பேரா பொசிஷன் பிளாக் ஆயிருந்ததுன்னா ஆர்த்தோ பொசிஷனில் உனக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆகிடும். ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவேட்டிங் குரூப், OHும் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப், மீத்தால் குரூப் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப். when a ring contains two activating group, the stronger one will dictate the course of the reaction. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல பார்த்தோன்னா OH is a strong activating group. OH is the strong activating group. அதனால அதனுடைய படிக்கு தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போ அதனுடைய படிக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கணும், அதோட ஆர்த்தோ பொசிஷனில் தான் வந்து இந்த குரூப் அட்டாச் ஆகும். பேரா பொசிஷன் பிளாக் ஆகிடுது உனக்கு. ஸோ அதனால ஆர்த்தோ பொசிஷனில் உனக்கு இங்கே இது அட்டாச் ஆகும். ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் 2-phenyl azo. இந்த பொசிஷன் 2ல வந்து phenyl azo 4-methyl phenol. 4-methyl phenol. ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இதில் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நீங்கள் ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஏதாவது டைட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ டன் எனி டைட்ரேஷன்? என்ன இண்டிகேட்டர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? என்ன இண்டிகேட்டர்? வேற ஏதாவது இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? இல்ல சார், ஒரே ஒரு டைட்ரேஷன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கீங்களா? அதான் ஃபினாப்தலின் ஒரு டைப் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபினாப்தலின் ப்ரிப்பரேஷன் நான் முன்னால் சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? தாலிக் அன்ஹைட்ரேட் கூட 2 மாலிகுல் ஆஃப் ஃபீனால் போட்டேன்னா யூ வில் ஹாவ் தி phenolphthalein, phthalic anhydride. So 4 amino ஸோ நம்ம இந்த டைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், இண்டிகேட்டர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அது எல்லாத்துக்கும் வந்து திஸ் இஸ் அனதர் வெர்சடைல் ரியேஜென்ட். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் கூட, இந்த NCl மைனஸ் கூட, இஃப் யூ ட்ரீட் திஸ் வித் சே NN டைமீத்தைல் அனிலீன், NN டைமீத்தைல் அனிலீன் கப்ளிங் பண்ணேன்னா NN டைமீத்தைல் அனிலீன், இது கூட இதை கப்ளிங் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா யூ கெட் திஸ் சால்ட் Na plus SO3 minus benzene ring, அதுக்கப்புறம் N double bond N, இந்த ring plus இது அப்படியே கப்பல் ஆகிடும் அந்த இடத்துல NMe, பெரிய காம்பவுண்ட். This compound is called as methyl orange. இது ஒரு இண்டிகேட்டர். இது 10th படிச்சிருப்போம், methyl red, methyl orange, இதெல்லாம் ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் இது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ப்ரிப்பேர் த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபார் த டைட்ரேஷன் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு வந்து நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அண்ட் it is a source of various intermediates in many of the reactions. So we will try to do some conversion problems. இப்போ நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் அது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ லெட் us see whether you are able to remember any reaction. நோட்டில் ஏதாவது எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லையா? எழுதலைன்னா நீ உனக்கு இது கஷ்டமாக இருக்கும். அது ஐ மீன் நான் ஓகே பாரு, எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் யூ சி வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ.
Okay, so now we will do some problems, conversion problems. So you take A, nitric acid, B, reduction, உனக்கு சிம்பிளா கொடுக்குறாங்க, reagent கூட கொடுக்கல, C, அதுக்கப்புறம் NaNO2 for H plus 273 degree Kelvin, D, then you get ABCD சொல்லு பார்க்கலாம். So you have to identify the reaction by looking at the reagent. So இங்க ஒரு ரிங் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இது aromatic compound தான். இது எல்லாமே aromatic compound தான் இருக்கணும். இந்த process, இந்த reagentக்கு பேர் என்ன? இது போட்டா என்ன வரும்? This process is called as diazotization. Diazotization போட்டா உனக்கு என்ன reagent, என்ன reaction நடக்கும் உனக்கு? diazonium salt form ஆகும். சொல்லு. diazonium salt form ஆகும். pH NH2 N2 plus Cl minus இருக்கும். அதில் இது போட்டோன்னா ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் நான் சொன்னேன், chlorobenzene, bromobenzene, cyanobenzene, fluorobenzene, phenol, benzene and coupled product diphenyl அதெல்லாம் பார்த்தோம். one of the eight products of benzene diazonium chloride ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீ. ஓகே, ஸோ இது பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடா இருந்தால் இது என்னவா இருக்கணும்? இது அனிலீனா இருக்கணும். அனிலீன்லேருந்து தான் இது வரும் உனக்கு. இந்த ரியாக்ஷன்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருந்தால் தான் வரும். இது ரிடக்ஷன் பண்ணால் இது வருதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல இங்கே நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம், நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டால் அது என்ன ரியாக்ஷன்? அது எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் பென்சீன். ஸோ பென்சீனை நைட்ரேஷன் பண்ணேன்னா நைட்ரோபென்சீன் வரும். நைட்ரோபென்சீனை ரிடக்ஷன் பண்ணேன்னா அனிலீன் வரும். அதை டயசோடைசேஷன் பண்ணேன்னா பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு வரும். அதில் HbF4 போட்டேன்னா ஃப்ளோரோபென்சீன் வரும். ஸோ இப்போ இது எல்லா ரியாக்ஷன்லையுமே இப்போ இதே ரியாக்ஷனை நான் வச்சுட்டு ABC அப்படியே வச்சுட்டு இந்த D மட்டும் நான் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், இப்போ Dல நான் H3PO2 போட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதை H3PO2 போட்டால் என்ன? ஐடென்டிஃபை த ரியாக்ஷன் பை லுக்கிங் அட் த ரியேஜென்ட். ஸோ H3PO மறுபடியும் ஏவே வந்துடும் உனக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? நான் அப்போ இப்படி கொடுத்துருவேன். அதை இந்த மாதிரி கொடுத்துருவேன். அதை புரியுறதா? இதில் எந்த காம்பவுண்டுமே நான் கொடுக்க மாட்டேன். நான் ஐ வில் நாட் கிவ் யூ எனி காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை தி ப்ராடக்ட். இப்போ இதில் என்ன, இப்போ அடுத்ததில் இப்போ இந்த டீல சப்போஸ் இப்போ டேக் டி and D la if I add water and warm, என்ன ப்ராடக்ட் வரும் எனக்கு? ஃபீனால் வரும் உனக்கு. ஃபீனால் வரும். அப்புறம் இதில் CuCl பார் HCl போட்டால் அவ்வளோதான். CuCN பார் HCN போட்டால் cyanobenzene வரும். cyanobenzene வரும். ரிமெம்பர், cyanide குரூப் பண்ணி ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் யூ ஹைட்ராலைஸ் த cyanobenzene you always get an acid. when you reduce the cyanide group, அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH2 வந்துடும், NH2 வந்துடும். இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் உனக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும். நல்லா பார்த்துக்கோ, அவ்வளோதான். CH2 NH2 ஆகிடும். ஸோ யூ கெட் பென்சைல் அமீன். பாரு, இப்போ உனக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி பெருசாக வருது பாரு. இப்போ ஏலேருந்து ஆரம்பித்து அதே ரியாக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். திருப்பி ஏலேருந்து ஆரம்பித்து நைட்ரிக் ஆசிட்,
you get B. B la திருப்பி reduction lithium aluminum hydride sodium borohydride C, and then diazotization NaNO2 bar H plus at 273 degree Kelvin D. Now D is treated with this, so you will have either E and F and G. So any compound can be formed from the benzene diazonium chloride. Okay, so now we will see some more reactions. Say for example, if you start with you start from okay, I'll give you some tricky questions, see whether you are able to answer that. Now I have to convert benzene to 1,3-dichlorobenzene. How will you do it? Convert benzene to 1,3-dichlorobenzene. So என்ன பண்ணலாம் நம்ம first benzene? Chlorinate பண்ணணும் அந்த இடத்துல. If chlorinate பண்ணேன்னா chlorobenzene உனக்கு வந்துடும். அப்புறம் எனக்கு மெட்டா பொசிஷன்ல ஒரு குளோரின் வரணும். குளோரின் வந்து ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங். அது திருப்பி நீ ஃபர்தரா குளோரின் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா ஒன்று இங்க வரும், இல்லை இங்க வரும். Chlorine group is deactivating ortho-para-directing. ஆகா சாப்டர்ல நீ படிச்சிருந்தேன்னா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ மெட்டா பொசிஷன் ஒரு குரூப் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு டிஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பை நம்ம ரிங்கில் ஆட் பண்ணணும். புரியுறதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் அ deactivating group to the ring. So what is the deactivating group? Nitration is the common deactivating group that you can do. Very strong deactivating group அது. So you add a nitrobenzene. This is strongly deactivating. Either when you do the chlorination, if you do the chlorination of this, you will get என்ன வரும் உனக்கு, இங்க NO2 வந்துடும், you will get this chlorine. மெட்டா பொசிஷன்ல வந்துடுது. இப்போ இது நீ குளோரினா மாத்துறோம். இது எப்படி குளோரினா மாத்துவ? இது என்ன பண்ணணும், ரிடக்ஷன் பண்ண என்ன ஆகும்? NH2 வந்துரும். NH2 எப்படி குளோரினா மாத்துவேன்? CuCl2 and HCl. ஹலோ, முதல்ல இதை டயாசடைஸ் பண்ணணும். அனிலின்ல இருந்து வராது. ஆமா, அதை பண்ணிட்டு இதை வந்து you will have the chlorine, you have the N2 plus Cl minus, and then இது வந்து sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction பண்ணேன்னா you will get this, இங்க ஒரு Cl, இங்க ஒரு Cl வந்து. புரியுதா? This is how we have to do the conversion problem. Remember, cyanide on hydrolysis will give you an acid. Reduction will give you an amine. Okay, so in the conversion part, now you convert aniline to para-nitroaniline. ஒரே ப்ராடக்ட் தான் எனக்கு வரணும். I should get only mono substituted product. Para-nitroaniline. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? மோனோ சப்ஸ்டிடியூட்டட் வரணும். நீ வெறும் நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, யூ கெட் 2 products. ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ரெண்டு வரும். அதை செப்பரேட் பண்றது திருப்பி ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணணும். பட் ஐ வாண்ட் ஒன்லி அதுதான். தட்ஸ் வாட் இஸ். நல்லா பார்க்கணும் கொஸ்டினை, அவசரப்பட்டு எழுதிடக்கூடாது. மோனோ சப்ஸ்டிடியூட்டட் டெரிவேட்டிவ். ஸோ மோனோ சப்ஸ்டிடியூட்டட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் protect the amino group. Protect the amino group by acylation. So first you protect the group by acylation, then you add the required reagent. So how do you protect it? You take aniline,
யூ டேக் அனிலீன். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃப்ரெடல் கிராஃப்ட்ஸ் அசைலேஷன் பண்ண முடியாது, அதனால என்ன பண்ணுவோம், அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் ஆட் பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், இங்கே யூ வில் ஹேவ் NH அசிட்டிக் குரூப், ஏசின்னு போட்டுக்கலாம் ஷார்ட்டாக. அசிட்டிக் குரூப்புக்கு நீ அசைலேஷன் போட்டுக்கலாம். இதை நீ இப்போ நைட்ரேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்ட்ராங் நைட்ரேஷன் பண்ணலாம். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டோன்னா ஸ்ட்ராங் நைட்ரேட்டிங் ரியேஜென்ட் இது போட்டோன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், அது வந்து வீக் ஆகிடுது. உனக்கு அது ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் வந்து வீக் ஆகிடுது, NHAC வீக் ஆகிடுது இல்லையா. ஸோ யூ வில் ஹேவ் த பேராக்கு தான் வரும். பல்கி குரூப்பாக இருக்கிறதுனால உனக்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷனில் வராது, பேரா மட்டும்தான் உனக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோன்றதுனால. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணிடலாம். ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா உனக்கு என்ன வந்துடும், இது வெளியில் வந்துடும், அமினோ குரூப்பும் ஆசிடும் வெளியில் வந்துடும். அமினோ குரூப் இங்கே வந்துடும், ப்ளஸ் NO2 குரூப் வந்துடும், அந்த ACOH இங்கே வந்துடும். திஸ் இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட், திஸ் இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட். இந்த AC அப்படின்றது என்னன்னா CH3CO இஸ் கால்ட் அஸ் த AC குரூப். அசைல் குரூப்பை தான் நம்ம ஏசின்னு சொல்கிறோம், அசைல் குரூப்பை தான் நம்ம ஏசின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அது acyl group is called as the AC. Okay, so you get that product. Now another problem I'll give you. See, all these problems are simple. Only thing is you have to remember the reaction. And then the reaction to the தெரிஞ்சதுனா உனக்கு வரும். See, from toluene you convert it to, of course, இது benzene diazonium chloride directா சொல்ல முடியாது, சொல்லிக்கலாம். How do you convert this? ஒரு ரிங்கில் வந்து CN குரூப் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு, சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா. CuCN போட்டோன்னா உனக்கு சைனோ பென்சீன் வந்துடும் இல்லையா, சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து டொலுவீனை வந்து நீ என்ன பண்ணணும், டொலுவீனை வந்து நீ சைனைடு குரூப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை நைட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ நைட்ரேட் பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், பேரா நைட்ரோ டெரிவேட்டிவ் கிடைக்கும். பேரா நைட்ரோ டெரிவேட்டிவை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணினா அனிலீன் வரும். ரிடக்ஷன் பண்ண அனிலீன் வரும். அனிலீனை வந்து டைஅசிட்டைசேஷன் பண்ணணும். NaNO2+H+ போட்டேன்னு சொன்னேன்னா you get benzene diazonium chloride வந்துடும். அந்த குரூப் அப்படியே இருக்கும், அவ்வளோதான். அது இந்த மீத்தல் குரூப் அப்படியே இருக்கும். இந்த இடத்துல N2+Cl- வந்துடும். இதில் வந்து சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன் CuCN போட்டேன்னா CH3CN வந்துடும் இங்கே. ஓகே, இதை வந்து நீ இப்போ ஆக்சிடைஸ் பண்ணேன்னா மீத்தல் குரூப்பை வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து நீ படிச்சது உனக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா, whenever a compound contains a benzylic hydrogen பண்ணேன்னா ஆக்சிடேஷன் KMnO4 போட்டேன்னா KMnO4 will convert this to COOH. KOOH will convert this into COOH. இப்போ இதே நீ ரெடியூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா என்ன ஆகும், when you do reduction what will happen, when you do reduction you can see that this will be benzyl amino CH2NH2 வந்துடும், அவ்வளோதான். ஸோ இதோட நேம் என்ன வரும், சைட் செயினில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் அதான் பேரண்ட் காம்பவுண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் என்ன வரும், paramethyl methanamine or 4-methyl methanamine. IUPAC name 4-methyl methanamine. So உனக்கு கொஸ்டின் என்ன, convert
toluene. இந்த toluene நீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? பென்சீன்ல இருந்து நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ பென்சீன்ல இருந்து ஃபிடல் கிராஃப்ட் ஆல்கலேஷன் போட்டோம்னா ஆல்கைல் குரூப் இங்கே ஆட் ஆகிடும் உனக்கு. ஸோ உனக்கு கொஸ்டின் என்ன? கன்வெர்ட் பென்சீன் டு என்ன? 4-methyl methanamine. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் உனக்கு, பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட். இட் இஸ் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் ஒன்லி ஈஸியாக நீ அதை கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? சைனோ குரூப் போட்டா சைனோ குரூப் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணா ஆசிட் வரும், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்துடும். ஆமா, அண்ட் பென்சீனுடைய பண்ணா ரிடக்ஷன் பண்ணா அமீன் வந்துடும். CH3 குரூப்பை வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்ணேன்னா COH வந்துடும். KMNO4 வச்சு பண்ணேன்னா ஆக்சிடேஷன் வந்துடும். பண்ணேன்னா COH அது மாறிடும். ஓகே, நவ் கன்வெர்ட் பென்சீன். இது நீயே போடு, நான் சொல்லலை உனக்கு. You see whether you are able to do it. Convert benzene to meta bromo chlorobenzene. ஸோ நீ ஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல எழுதிட்டு ஜிக்ஸா பசல் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பென்சீன். இது இப்படி இருக்கு. தென் ப்ராடக்டோடது வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும். ப்ராடக்டோடது எழுதிக்கணும். என்ன? மெட்டா ப்ரோமோ குளோரோபென்சீன். அவ்வளோதான். போட்டு பார்க்கலாம். ஐ வில் கிவ் யூ டைம். ஸோ ஏதாவது ஒரு மெட்டா டெரிவேட்டிவ் உனக்கு வேணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெட்டா டைரக்டிங் குரூப்பை நீ ஆட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட், இல்லையா? Whenever you want a meta derivative of any compound, you have to introduce a deactivating group, that is NO2 group. That is a meta directing group. நீ first add பண்ணணும். அப்புறமா தான் you should proceed with the reaction. So what you should do? பென்சீனை வந்து first என்ன பண்ணணும்? First you should nitrate the benzene. நைட்ரோபென்சீன் வந்துடும். நைட்ரோபென்சீனில் வந்து புரோமினேட் பண்ணேன்னா மெட்டா ப்ரோமோ நைட்ரோபென்சீன் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நைட்ரோ குரூப்பை எப்படி குளோரினா கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனிலீனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு டைஅசோடைஸ் பண்ணிட்டு சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன் பண்ணி சிஎலா வந்துடும். கடகடன் எழுது. ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes டைம். ரியாக்ஷன் அப்படியே எழுதிக்கோ.